Now I have knowledge that ఓం body శాంతి. is నాకు from the ఇప్పుడు జ్ఞానం and ఉంది. is mortal. ఈ శరీరం ప్రకృతి నుండి, Soul is immortal, వినాశి is eternal, అమయ్యే శరీరం ఆత్మ అవినాశి. and soul enters the body ఆత్మ శరీరంలోకి ప్రవేశించేదే తన పాత్రను పోషించడానికి. and it is through the sense organs, మరి ఈ physical organs, కర్మేంద్రియాల ద్వారా that I do actions and నేను play my part. కర్మలు చేస్తూ నా పాత్రను పోషిస్తాను. As actor always remembers on the stage that I am playing my part. యాక్టర్ స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు గుర్తుంచుకుంటారు నేను నా పాత్రను So this పోషిస్తున్నాను also అని. is a drama stage, ఇది కూడా డ్రామా స్టేజే. but my home నా ఇల్లు is beyond five elements. 5 తత్వాలకు Is the అతీతంగా ఉంది. element of light, and there is silence, purity. ఇక్కడ సైలెన్స్, ప్యూరిటీ ఉంది. So నా ఇల్లు పరంధామం. soul go beyond these physical elements నేను నిరాకారమైన ఆత్మను to my sweet home, home of silence. ఇప్పుడు నా మధురమైన ఇంటికి. So now with this awareness ఇంటిలో ఉన్నాను. that I, as a living point of light, ఈ స్మృతిలో నేను జ్యోతిర్బిందు స్వరూపాన్ని I go to home to my intellect నా ఇంటికి బుద్ధి ద్వారా వెళ్తూ ఉన్నాను. and experience మళ్ళీ అనుభవం చేస్తూ ఉన్నాను. silence of home. స్వీట్ సైలెన్స్ను అనుభవం చేస్తూ My ఉన్నాను. intellect become very నా మనసు, peaceful బుద్ధి in ఎంతో silence. ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి ఈ నిశ్శబ్దంలో. So taking drishti from Baba, బాబా నుండి దృష్టి తీసుకుంటూ experience your home ఇంటిని of sweet silence. అనుభవం చేస్తూ ఉన్నాను. మధురమైన ఇంటిని, మధురమైన సైలెన్స్ను. Om Shanti. ఓం శాంతి. Today is the last day of month of January. ఇది జనవరి నెలలో చివరి రోజు. We had very, very rich and spiritual practice for whole month of January. జనవరి నెలంతా మనకు మంచి Everyone was ఆత్మికమైన ప్రాక్టీస్ చేసాం. close to Baba, Brahma Baba, అందరం బాబాకు క్లోజ్గా ఉన్నాం. and now has you all have become ఇప్పుడు మీరందరూ that means you understood the secrets. రాజయుక్తులుగా అయ్యారంటే మీరు రహస్యాలన్నీ అర్థం చేసుకున్నారు. Brahma Baba became like Shiva. బ్రహ్మ బాబా, శివబాబా లాగా ఎలా అయ్యారో అర్థం చేసుకున్నారు. Became number one. మరి నెంబర్ 1గా ఎలా అయ్యారు? Instrument to create yagya, to sustain yagya. యజ్ఞాన్ని తయారు చేయటానికి, యజ్ఞాన్ని సంరక్షించటానికి And also what are సేవ ఎలా చేశారు? his root sanskars. తన మూల సంస్కారాలు ఏంటి? తన అనాది సంస్కారాలు ఏంటి? There is lot of understanding, lot of ఎన్నో అర్థం చేసుకొని that I think if we would have got 1 week for one, it would have been more beneficial, right? Of course, we did for a day. ఒక రోజుకు మనం చేసి Spirituality is so revealing. ఈ ఆత్మికత అనేది When I do it, I understand more.
then I want to do more so that it can be deeper understanding. తెలుసుకున్నాము మనం That is why చేస్తూ most of ఉంటే us ఇంకా think ఎక్కువ that అర్థమవుతుంది. we have to అందుకే all the time keep doing it. Like, మన ప్రాక్టీస్లు మనం ఎప్పుడు చేస్తూనే so even ఉండాలి. if month is over and నెల అయిపోయినా కానీ the structure way of explaining deep secrets time date wise is over, but our practices డేట్ should వైజ్గా మన ప్రాక్టీస్ continue, and అయిపోయినా that providing you నిరంతరం with a మన list, ప్రాక్టీస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. I thought I అందుకే will మీకు continue లిస్ట్ looking at ఇస్తున్నాము. that and see which I need to do it today. నెక్స్ట్ For ఏం చేయాలి everyone. అనేది కూడా చూద్దాం ఈ రోజు నుండి But we ప్రతిరోజు. have to continue with our ఎందుకంటే మనం deeper కొనసాగిస్తూ understanding, ఉండాలి. మన లోతుగా అర్థం చేసుకోవటం, లోతుగా ప్రాక్టీస్ చేయటం, each ప్రతి significance of each ప్రాముఖ్యతను, soul sanskar. ప్రతి మూల సంస్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను జీర్ణించుకోవాలి మనలో మనం. This morning you all must have heard that ఈ Baba పొద్దున మీరందరూ ఈనే ఉండొచ్చు. బాబా also gave everyone అందరికీ congratulations and కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పారు. that everyone sincerely ప్రతి was ఒక్కరూ making effort. సిన్సియర్గా కృషి చేస్తున్నారు. Also, Baba showed each one of us as a blossom flower బాబా అందరినీ వికసించిన that పుష్పం we look at పువ్వులా each other చూపించారు. also అందరూ మనం as a colorful blossom flower అందమైన రంగురంగుల with their special ways. వికసించిన పువ్వులాగా చూసుకుంటూ మనలో ఉన్న ప్రత్యేకతలను So తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. always could feel the fragrance. ఈ సుగంధాన్ని మనం ఎప్పుడు And also in Murli Baba's ఫీల్ blessing of అవుతూ ఉండొచ్చు. serving ఈరోజు మురళిలో కూడా with దీవెన, thoughts, words, and actions. సేవ అనేది ఆలోచనలు, Because the మాటలు, creation and the చేతల ద్వారా sustenance చేయాలి అన్నారు. ఎందుకంటే needs the power of mind. సృష్టి స్థితికి So when we are మనశ్శక్తి కావాలి. striving to have good wishes, pure మరి మనం feeling, soul consciousness, not only when I am giving knowledge, మనం but all the time జ్ఞానం ఇచ్చేటప్పుడు when I మాత్రమే am కాకుండా speaking something, అన్నిసార్లు మనం మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని పదాలు my mind to have elevated thoughts. నా మనసులో ఉన్నతమైన ఆలోచనలు So elevated thoughts ఉండాలి. while speaking and interacting with others. ఉన్నతమైన ఆలోచనలు That మాట్లాడేటప్పుడు, is where souls are sustained and they కలుసుకునేటప్పుడు feel వేరే very, వాళ్ళను very ఉండాలి. empowered through ఈ the words. విధంగానే ఆత్మీకంగా అందరూ Otherwise, it ఫీల్ becomes more అవ్వగలుగుతారు. like teachings or a lecture. లేకపోతే ఇదంతా ఒక Which టీచింగ్ these లాగానో days లెక్చర్ people లాగానో are not అవుతుంది. very willing ఈ to రోజుల్లో మరి వినటానికి ఎవరు with తయారుగా లేరు. good wishes, elevated thoughts in the mind. Then words definitely are more effective. ఉన్నతమైన ఆలోచనలు So ఉంటేనే even as the మనసు month is శక్తివంతంగా over, ఉంటుంది. ఈ నెల అయిపోయినా tomorrow కానీ today, but ఈరోజు Baba said, keep looking at నేను those చెప్పినట్టు root sanskars మూల and సంస్కారాలను still have చూసుకుంటూ churn ఉండండి, on them. చర్న్ And చేస్తూ also ఉండండి. look within you which మీలో sanskar మీరు I కూడా need to చూసుకోండి, imbibe more. ఏ సంస్కారాన్ని నేను ఎక్కువ నాలో Because one is change of ఉంచుకోవాలి sanskars, అనేది that is చూసుకుంటూ emerging ఉండండి. the original sanskars. ఒకటేమో And also this morning when Baba said, అనాది సంస్కారం, you shouldn't have awareness about it. బాబా ఈరోజు పొద్దున కూడా చెప్పారు, So మీకు for me, I ఈ శరీర స్మృతి, kind of దేహాభిమానం ఉండకూడదు అని, keep reading that దేహ how స్మృతి to be ఉండకూడదు అని. not aware of body. మరి ఎలా మనం ఈ So in శరీరాన్ని other words, Baba was just saying, గుర్తు having చేసుకోకుండా soul ఉంటాం. consciousness, మరి బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే ఆత్మిక స్మృతి and in ఉంచుకోండి. soul consciousness, you will be like Brahma Baba. ఆత్మిక స్మృతి which ద్వారా is మీరు as a బ్రహ్మ human బాబా being. లాగా అవుతారు, కదులుతూ మెదులుతూ But తిరుగుతూ then when the దేవతలాగా, verse ఏంజిల్ said లాగా అవ్వగలుగుతారు. that there shouldn't be any pull from your body, మళ్ళీ బాబా చెప్పారు, ఈ శరీరం మన ఆకర్షించకూడదు. because when there is pull, ఎందుకంటే శరీర that will ఆకర్షణలో become obstruction అదే మనకు in విఘ్నం the కింద easy yoga. అవుతుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ So those 2 points ఈజీ were యోగం very కావాలి, విఘ్నంతో ఉన్న that యోగం కాదు. మరి ఈ something పాయింట్స్ చాలా లోతైనవి. నేను బాబాతో so కూర్చొని Almighty, His చూశాను. current బాబా
సర్వశక్తివంతుడు, all powers. తన కరెంటు నాకు అన్ని శక్తులను ఇస్తుంది. So that means all the weaknesses should అంటే be removed. అన్ని బలహీనతలు తొలగిపోవాలి, మార్పు రావాలి. But there are very subtle obstacles in సూక్ష్మమైన doing yoga with Baba విఘ్నాలు are different pulls. బాబాతో యోగం చేయటానికి రకరకాల ఆకర్షణలుగా కన్ And one వస్తూ of them ఉంటాయి. is Baba said through your own body. ఒక ఆకర్షణ So ఏంటంటే how మన శరీరం I ద్వారా వచ్చేది. మరి become నేను soul conscious ఎలా in such a way, ఆత్మాభిమానిగా అవుతాను, అవి and also step by step Baba talked about detachment. శరీరాభిమానానికి అతీతంగా అవుతాను. బాబా కూడా You have to be detached from body relationship, శరీరానికి అతీతంగా అవ్వటము, శరీర సంబంధాలకు అతీతంగా అవ్వటము, డిటాచ్ అవ్వటం గురించి very మాట్లాడారు. peacefully changing our physical worldly relationship, worldly relationship చాలా into బాగా spiritual relationship. లౌకిక సంబంధాలని Them as అలౌకిక సంబంధాలుగా అందరినీ ఆత్మల్లా చూస్తూ ఎలా so there is lot of మార్చుకోవాలో love, చెప్పారు. ఎంతో ఇందులో and ఎంతో when there ప్రేమ is love, there is ఉంది. cooperation, ప్రేమ ఉన్న చోట సహయోగం ఉంటుంది, but no pull. అక్కడ ఆకర్షణ ఉండదు. And it really needs long-term practice. ఇది చాలా And it's very కాలం యొక్క interesting ప్రాక్టీస్. because luckily I had all my lockic relationships became alokik. నాకు లౌకిక సంబంధాలన్నీ, నా లౌకిక సంబంధాలన్నీ అలౌకికంగా అయ్యాయి. అందరూ జ్ఞానంలోకి వచ్చారు. Very, very lovely relationship of మంచి sharing love, ప్రియమైన సంబంధాలు, but there కేరు is no అన్నీ attachment. ఉన్నాయి, కానీ ఎలాంటి And it's very beautiful. బంధము I లేదు, don't have any now because most of them have మోహము left the లేదు. body. మరి ఇప్పుడైతే చాలా But మంది when I శరీరాన్ని కూడా remember వదిలేశారు. angels, కానీ నేను ఎప్పుడైనా వారి I గురించి want to think of తలుచుకుంటే them as angels. వాళ్ళను ఏంజల్స్ లానే And I తలుచుకుంటాను. still feel ఇంకా నేను that they, అదే ఫీల్ అవుతాను. as an angel, they take care. అదే ఏంజిల్లా వాళ్ళు So టేక్ it's a కేర్ lovely చేస్తున్నట్టు. relationship. That means మరి ఇది one of the secret of changing Lokik into Alokik మంచి to the సంబంధం. souls లౌకికతను is soul అలౌకికంగా మార్చుకొని consciousness. ఆత్మలాగా Look at చూస్తూ them as souls. ఆత్మాభిమానంలో And do it ఉండటం, for a while. ఆ కొంతకాలం సాగించటం వల్ల, And ఆ then you కొంతకాలం see అలా that చేస్తూ ఉండటం transformation. వల్ల మనం ఆ మార్పును చూడగలుగుతాం. So by the end of this journey, మరి of physical journey, ఈ భౌతికమైన you ప్రయాణం will feel happy చివరికి that వచ్చే you వరకు haven't మీరు left anyone, you're not చాలా detached, and in the sense of సంతోషపడతారు. connection. మీరు ఎవరిని వదిలిపెట్టలేదు, అందరినీ ఆత్మాభిమానులుగా చూశారు, అలౌకికులను So అందరినీ when we అలౌకికంగా come చూశారు. and మరి send అనుకున్నప్పుడు lot of ఆ messages towards లౌకికంలో that ఉన్న as a వాళ్ళతో soul, లేకపోయినా వాళ్ళను my sister, ఆత్మలాగా చూస్తూ brother, or వాళ్ళకి once ఎన్నో you say that వైబ్రేషన్ పంపించండి. నా చెల్లెలు, నా సిస్టర్, నా in బ్రదర్ soul అని కాదు. consciousness, మరి నా సిస్టర్, నా బ్రదర్ అంటే అది శరీరం అభిమానం అవుతుంది. anyone you want to change Lokik into Alokik or help anyone, you have to look at that soul as a soul ఆత్మను in soul consciousness. It's ఆత్మాభిమానంలో really beautiful ఆత్మలాగానే experience చూడాలి. when ఇది same చాలా start happening with our మంచి resources అనుభవం. around us. When we use them in soul consciousness as a trust, ఆత్మాభిమానంతో ఒక ట్రస్టీలా then how it changes and creates ఉపయోగించినప్పుడు అది such security, abundance, and everything used in a worthwhile way. Nothing goes waste. మారుతుంది. అంత బాగానే ఏది So వ్యర్థం that అవ్వదు. soul consciousness from my old sanskar, ఈ ఆత్మాభిమానం and నా which యొక్క is the సంస్కారం, biggest one. నా స్వభావం, So అదే కదా పెద్దది. getting detached is మరి not అతీతంగా అవుతూ I am not connected, I don't care, I don't know, right? ఉండాలి. నాకు But in తెలీదు soul అని కాదు. consciousness, ఆత్మాభిమానంలోనే, with soul consciousness, ఆత్మాభిమానంతోనే for your body, for మన శరీరం relationship, కోసం, for సంబంధాల కోసం, experiences, and మరి your own old sanskars and nature, సంస్కారం, స్వభావం use the కోసం practice of soul consciousness.
ఈ ఆత్మాభిమాన స్థితిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అభ్యాసం చేయాలి. దీన్ని మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం, అభ్యాసం చేద్దాం. మురళిలో చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మురళిలో కొన్నిసార్లు చదవండి. నేను ఎక్కువసార్లు చదువుతూనే ఉన్నాను అర్థం చేసుకోవటానికి. బాబా చెప్పేదాన్ని మీకు శరీర స్మృతి ఉండకూడదు అనే దాన్ని నేను ఇంకా ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ఇది ఎలా సాధ్యమని ఇంకా ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. అప్పుడే మన ఏంజల్ రూపము, దేవతా రూపాన్ని స్మృతి మనకు తెలుస్తుంది, స్పృహలోకి వస్తాము. బాబా చెప్తున్నారు, మీరు డిటాచ్గా అయినప్పుడు, అతీతంగా అయినప్పుడు భగవంతుడికి ప్రియంగా అవుతారు, పరివారానికి కూడా ప్రియంగా అవుతారు. ఆత్మ అభిమానంలోనే మనం భగవంతుడి ప్రేమను అనుభవం చేయగలము. దేహాభిమానంలో ఎన్నో సూక్ష్మమైన అవరోధాలు ఉంటాయి. మనం ఈ ప్రయాణంలో ఉన్నాం. ఈ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేయాలి అంటే ఆత్మాభిమానంలో పూర్తి చేయాలి. మరి బాబా మనకు సింహాసనాన్ని కూడా ఇచ్చారు. రేపు అమృత వేళ నుండి మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఆ సింహాసనమే కమల సింహాసనం, పద్మం మీద కూర్చున్నట్టు ఇంకా తెలుసుకుందాం, ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓం శాంతి. నేర్పించటానికి, నేనెవరో ఏంటో తెలియచేయటానికి వచ్చాను అని బాబా చెప్తున్నారు. మీ చెయ్యి నా చేతిలో ఉంచండి, మనం కలిసి ప్రయాణిద్దాం ఈ జ్ఞాపకాల పొరల్లోకి, జ్ఞాపకాల లోతుల్లోకి ప్రయాణిద్దాం. ఈ ప్రయాణంలో నా ప్రియమైన పిల్లలు, మధురమైన పిల్లలు నాతో ఉండండి. నేను నాది అనే లౌకికమైన జీవితాన్ని, జీవితం నుండి అనాది రహస్యమైన నేను ఆత్మ అనే అనుభవం చేయండి. శబ్దం లేని మాటలతో బాబాతో మాట్లాడండి. బాబా బాబా ఒక క్షణంలో మధువనానికి రండి. అక్కడ మీరు ఎంతో రిఫ్రెష్ అవ్వచ్చు. మధురమైన పిల్లలు, మీ ఇంటికి మధువనానికి ఆహ్వానం. వేళ్ళు లాగా మనం కూడా బాబాకి ఎప్పుడు దగ్గరగానే ఉంటాం. బ్రహ్మ బాబాను అనుసరిస్తూ మనం కూడా బీజ రూపంలోకి వెళ్తాము. పుష్పాల్లా అనుభవం చేస్తూ మన వ్యక్తిత్వాన్ని మనం అలంకరించుకుంటాం. ఆ సంస్కారాన్ని ఉత్పన్నం చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క కమల పుష్పంలోని ఒక్కొక్క రెక్కల మన అసలైన సుగంధాన్ని
అనాది వేళ్లను తెలుసుకుందాం. హానర్ మర్యాదగా, సహయోగి, గౌరవం, భావనతో, పవిత్రత, సైలెన్స్, సూక్ష్మత, సమానత, మార్పు, పరివర్తన, సింప్లిసిటీ, ట్రస్టీ, నమ్మకం, తెలివి, గంభీరత, దివ్య దృష్టి, త్యాగం, శక్తి, నిస్వార్థం, గొప్పగా, స్వచ్ఛత, దాతృత్వం, ప్రేమలో లీనమవ్వటం, ఛాన్సలర్ కావటం, ఛాన్స్ తీసుకోవటం, దాతృత్వం, అర్జునుడు ధైర్యశాలిగా ఉండటం, ఇంటిగ్రేషన్, విల్ పవరు, మనశక్తి, మనోశక్తి, సేవ, అదృష్టం, విజయం, కర్మాతీతం, ప్రేమతో తండ్రిని తెలుసుకుంటూ మన వేళ్ళ ద్వారా ఇవన్నీ తీసుకుందాం. మనం ఇప్పుడు పరిపూర్ణంగా అయ్యే సమయం, ఈ ప్రయాణంలో ఆ సంపూర్ణ పరిపూర్ణ స్థితిలోకి చేరుకుందాం. అశరీరిగా, నిర్వికారిగా, నిరహంకారిగా అవుదాం. It's very beautiful. We should all keep this for our revision of roots and scars. Om Shanti, dear Moini Didi. Om Shanti, everyone. Avyakti Parivar. Yes, thank you. It's so lovely to feel that we have been following the footsteps. Without knowing, we've been following 31 footsteps. తెలియకుండానే 31 అడుగులు వేసాం. ఈ సంస్కారాల డాన్స్ వేస్తున్నాం. 31 అడుగులు అంటే చాలా మంచి డాన్సు, అన్ని సంస్కారాల డాన్సు. మనం ముగింపుకు వచ్చాం. ఇది చాలా ప్రియమైన ప్రయాణం. For those last 31 days, మనం ఈ 31 రోజుల్లో తెలుసుకున్న రహస్యాలను మాట్లాడుకుందాం. దీది, మీరు గంగా నదిలాగా ఆగకుండా ఎప్పుడు మీ ఆలోచనలు, మీ ఐడియాలు,
He మీ said యొక్క every sanskar could be also a sanskar for 1 week. And మీ I think we're all wondering what has been తో your మమ్మల్ని అన్ని journey in the తెలియజేస్తూ month of ఉన్నారు. January. I know you మరి enjoyed మీ it. ప్రయాణం ఎలా I hope సాగింది I was ఈ not జనవరి trying నెలలో? to push you too much in remembering 50 years back, 60 years back. నేను మిమ్మల్ని 50 ఏళ్ళ వెనక్కి 60 ఏళ్ళ వెనక్కి తీసుకువెళ్ళాను. మీరు ఎంతో కృషిగా అవన్నీ గుర్తు చేసుకున్నారు. మరి 31 రోజులు మీ ప్రయాణం ఎలా సాగింది? ఇవి ఏమైనా కొత్త స్మృతులను తెప్పించిందా? బ్రహ్మబాబా జీవితంలో, మీ జీవితంలో బ్రహ్మబాబా ఉన్నది మీ స్మృతిలోను, మీ తీరులోను ఏదైనా కొత్తదనం వచ్చిందా? ఏంటి సంక్షిప్తంగా చెప్పండి. No, Baba said in one of the root sanskar, it బాబా came చెప్పారు, about ఒక yog yug మూల and సంస్కారం and then యోగయుక్త, యుక్తియుక్త, రాజయుక్తం. and I find that every step నేను you have to be చూసింది ప్రతి అడుగులోనూ యుక్తియుక్తంగా అవ్వాలి. yukta, that means using the methods అంటే based on సరైన knowledge, దారిలోనే knowledge of Baba. జ్ఞానం ద్వారా సరైన దారిలో బాబా స్మృతి ద్వారా చేయాలి. It's like a regular practice, అది kind of exercise. రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్, మంచి ఎక్సర్సైజ్ కూడా. But also yug, యుక్తియుక్తంగా ఉండటం, అలానే because I find యోగంతో especially ఉండటం. this time, ఈ this సమయంలో so important to be yog yug, ఇది చాలా ముఖ్యం, so యోగయుక్తంగా that ఉండటం. we are not influenced దాని ద్వారా మనం and I like, when Baba said ప్రేరణలో no need to remain ఎవరి untouched or never ప్రభావంలోకి రాము. touch whatever. బాబా So ఎప్పుడు it has been, ఏది మనం as టచ్ I said, చేయకుండా ఉండాలి, అతీతంగా ఉండాలి అన్నారు. అని నేను అనుకున్న 24 గంటలు చాలవు, మనకి ఇంకా 3 రోజులు 4 రోజులైనా కావాలి but I think I will continue to look అనుకున్నా. కానీ నేను at అది things, చూస్తూనే ఉంటాను. like this small clip. I will keep watching every day and to make myself, I feel always close to Baba. నేను ఇప్పుడు and I బాబాకు know దగ్గరగానే Baba ఉంటాను. Dada, but బాబాకు నేనంటే ఎంతో still, ఇష్టం. pay more attention to the root ఇంకా sanskars. మూల సంస్కారాలకు ఇంకా అటెన్షన్ ఇస్తూ Wonderful. You've been many times ఉన్నాను. meeting Babdada in the Sattva region. మరి చాలాసార్లు మీరు కలుస్తూ ఉన్నారు సూక్ష్మత్రంలో బాబ్దాదాను. We're all making efforts. బాబా కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్పారు, మేము అందరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అని. మరి మీ బ్రహ్మ బాబాతో మీకున్న సంబంధం ఇంకా Aspects of his life, even now, ఇంకా పెరుగుతూ ఉందా? మీరు ఇంకా తెలుసుకుంటూ ఉన్నారా? you that makes you really appreciate even more his personality. మరి బాబా యొక్క వ్యక్తిత్వం ఇంకా ఇంకా మీరు మెచ్చుకుంటూనే ఉన్నారు. దీది చెప్తున్నారు, మరి బాబా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడల్లా బాబా ఎలా చూస్తున్నారు పిల్లలు అనేది నేను తెలుసుకుంటున్నాను. మరి నేను ఈరోజు నేను చూడటమే కాదు, అది అనుభవం కూడా అయ్యింది. ఇది చాలా మీరే మనం అయితే చూడం ఎవరేంటి అనేది, కానీ దృష్టి ద్వారానే తెలుస్తుంది. అది ఇంకా తెలుసుకోవటం, ఇంకా సూక్ష్మమైన విషయాలు మరి బాబా చేసినట్టు మనం కూడా చేయటం, ఇదే మనం పరిశోధించటం, అనుసరించటం. ప్రతిసారి కొత్తదనం తెలుస్తూ ఉంటుంది. I brought my beautiful angelic dress and I brought my kurta with my original badge from more than 30 some years నా ago. అసలైన This is the బ్యాడ్జీ original one. 30 ఏళ్ల క్రితం So I వచ్చిన felt బ్యాడ్జీని like that maybe I will తెచ్చుకున్నాను. pull Baba's attention దీంతో బాబా అటెన్షన్ తీసుకుంటాను ఎక్కువ అని చెప్పి నేను అవే వేసుకొచ్చాను, ఆ బట్టలే. take me with you next time to the Sattva region. మరి సూక్ష్మతానికి వచ్చేసారి తీసుకెళ్తారు బాబా, దీనివల్ల నాకు లిఫ్ట్ I వస్తుంది. haven't yet met Baba in the Sattva world like you do. నేను ఇంకా సూక్ష్మత్రంలో బాబాని కలవలేదు. మేము ఎప్పుడో ఒకసారి కలవాలి బాబాని సూక్ష్మత్రంలో. చాలా మంది ఇది ప్రింట్ చేసుకొని ఉంటారు ఈ నెల రోజుల క్యాలెండర్ను. And I'm sure you know him very well. నేను ఆ ఫ్రెండ్ని కూడా తెచ్చాను, మీకు కూడా తెలుసు కదా, వినాయకుడిని. Sometimes I'm alone at home, so when Baba is so నేను busy, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, బాబా మీతో బిజీగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక మెసేజ్లు నేను గణేష్తో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. కొన్ని రోజుల క్రితం కూడా నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను, ఈ అవ్యక్తి పరివారానికి
ఈ అవ్యక్త పరివారం గురించి శాస్త్రాల్లో ఎక్కడో ఉండాలి అనుకుంటున్నాను. So I'm not sure, but the story that came to me that I really liked, నాకు గుర్తొచ్చిన కథ స్టోరీ, the way they wrote the stories, of course, is with వాళ్ళు the means of the time. So there was no iPhone, స్టోరీ రాశారు. computers. But I'm sure that if they were ఐఫోన్ కంప్యూటర్లు లేనప్పుడు రాసినాయి. methods, I'm sure you might be holding a cell phone, keys of ఆయన Baba's తన car, సెల్ maybe a ఫోన్, tablet. I don't know what he will have. And I was thinking that what we have been టాబ్లెట్ through లేకుండానే 300 evenings with you, it reminded me of the story of Vyas, this great wise who was asked to give the knowledge. And then he said, okay, and I'm probably not very accurate in telling the story, you know it better than me. But he said yes, and then but he had a condition that he wanted someone who would write without stopping. And so they asked Ganesh, of course, to write the scriptures, and Ganesh గణేష్ said, yeah, వినాయకుడు I can, శాస్త్రాలను రాశారు. I will do it, but there was two conditions: that he will have to understand the meaning of everything that was said. కానీ వినాయకుడు అన్నారు, నేను చెప్పిన దాని ప్రతిదీ For the past 3 అర్థవంతంగానే ఉండాలి అని చెప్పారు రాయటానికి. మరి జ్ఞానం కూడా మనకు వచ్చే జ్ఞానం వస్తూనే ఉంది. Ganesh is not an elephant, but maybe he's ఆ వినాయకుడు ఏనుగు కాదు. Vyas was speaking today. Maybe he will be speaking with many translators. ఎంతో మంది Maybe he would be in Zoom. ఎంతో మంది ట్రాన్స్లేటర్స్ తో మైక్ తో జూమ్ లో మాట్లాడుతూ ఉండుంటారు. గణేశుడు Avyakti Parivar, అవ్యక్త పరివారం everything. అన్ని రికార్డ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు, అన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు, అన్ని పదాలు అన్ని భాషల్లో. Here, maybe I don't know if it's a sadhu or Buddhu who will come along and ask a few questions. సాధువులు వచ్చి ప్రశ్నలు ఏమన్నా అడిగితే Buddhu sadhu will ask all these questions. Vyas will continue to flow with the knowledge, tell the knowledge, and Ganesh will be with his iPhone, iPad, smartphone, computer. గణేశులు అందరూ ఐఫోను, And so I believe ఐప్యాడ్, what we're doing is this లేకపోతే knowledge is being given. కంప్యూటర్తో ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళే అవ్యక్త పరివారంలో వాళ్ళే గణేశుడు. And అవ్యక్త పరివారంలో అన్ని రికార్డ్ చేస్తున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు, అర్థం చేసుకుంటున్నారు. మనమే గణేశులమా? మీకు కథ నచ్చిందా అని అడుగుతున్నారు. దీది అన్నారు, ఓకే, నాకు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఒకటేమో జ్ఞానం, ఇచ్చిన జ్ఞానం, మరి ఆ జ్ఞానం ద్వారా అందరూ తమలో బలాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. కొన్నిసార్లు భౌతికంగా సరిగ్గా లేకపోయినా కొంతమంది శరీరం వదిలారు, వాళ్ళ స్థితి వాళ్ళ స్థితిని బాగానే పెట్టుకున్నారు. మరి ప్రతిరోజు వినటం వాళ్ళు స్థిరంగా ఉండటానికి సహాయపడింది. ఎన్నో ఆత్మలు, ఎంతో మంది చిన్నవాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక కారణం వల్ల క్లాసులు అటెండ్ అవ్వటం లేదు. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులే కానీ వాళ్ళు చదవట్లేదు. కానీ చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు. నేను చూసేది ఏంటంటే ఎవరైతే అవసరం ఉందో అది వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. అందుకే నేను అడగను, నువ్వు అటెండ్ అవుతున్నావా లేదా, వింటున్నావా లేదా అని అడగను. వాళ్ళ అదృష్టం వాళ్ళది. మరి జీవితంలో ఇది కావాలి. ఇప్పుడు మన అనుభవాలు, మన మిగతా వాళ్ళ నుండి వచ్చే అనుభవాలు అవి మనతోనే ఉంటాయి, గట్టిగా దృఢంగా ఉంటాయి. ఆ అనుభవాలు మన భయాలు తొలగిపోతాయి, ఇంకా ఎక్కువ రక్షణ అనుభవం చేస్తాము. పిల్లల్లో ఇదే ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఈ భావాలను వాళ్ళలో పెంచుకోగలుగుతున్నారు. సో ఇది అందరికీ సహాయపడుతుంది. అందరూ ఉత్సాహం వస్తుంది. ఇలా మనం పంచుకోవటం ద్వారా ప్రతిదీ సింపుల్గా చెప్పటం ద్వారా అందరికీ అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళైనా, చిన్నవాళ్ళైనా, చదువుకున్న వాళ్ళైనా, చదువుకోని వాళ్ళైనా, బ్రాహ్మణులైనా కాకపోయినా ప్రతి వాళ్ళు ఏదో ఒకటే తీసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా చాలామంది, కొంతమంది హస్బెండ్స్ కానీ, ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళకి జ్ఞానం తెలుసు కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు చిన్నగా వింటున్నారు వాళ్ళు కూడా. మరి అది గణేశుడిదా అంటే నాకు తెలీదు అంటున్నారు.
approach, but I find that the beauty is it's not just, we've been listening to classes for many, many years. And ఎరిక్ what భాయ్ I అంటున్నారు ఇది ఎన్నో ఏళ్లుగా క్లాసులు వింటమే అని కాదు, ఇప్పుడు సంవత్సరం నుండి మనం ఇంకా లోతుగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం, వినటమే కాదు మనం సాధన చేస్తున్నాం. అందుకే నేను ఈ కథ చెప్పాను, గణేశుడి కథ. అది అర్థం చేసుకుంటున్నాము. మరి మీరు చేసే హెల్ప్ ప్రతి సూక్ష్మ విషయాన్ని అర్థం చేయిస్తున్నారు. అది అర్థం చేసుకోవటమే కాకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం, ప్రాక్టీస్ ద్వారా అనుసరిస్తున్నాం, ఫాలో అవుతున్నాం. ఇది మంచి అనుభవం, ఎక్స్పీరియన్స్. మరి బ్రహ్మబాబాను చూసి అదే సంస్కారాన్ని ఉపయోగించాలి. అందుకే నేను ఈ స్టోరీని తెలుసుకుంటున్నాను. ఇది చెప్పటమే కాదు, ఆ స్టోరీగా అవ్వటం. మీరు అందరూ చాలా మంది నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు. నేను కూడా పోయిన నెల నుండి నోట్స్ రాసుకుంటున్నాను. ఇది జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించటం, రాసుకోవటం, మళ్ళీ మళ్ళీ ఎలా అయితే వినాయకుడు రాస్తూ ఉంటారో పెన్ను తీసుకుని, అలానే మనందరం రాస్తూనే ఉన్నాం మళ్ళీ 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 మళ్ళీ. అందుకని ఆ కథ నాకు నచ్చింది, వినాయకుడి కథ. tremendously in shaping this month of January, which is Sister Gayatri. మరి ఈ జనవరి నెల అంతా డిజైన్ చేసిన గాయత్రి గారిని కూడా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. తనే ఈ రహస్యాలన్నీ ఈ నెలలో తయారు చేశారు. నాకు తెలుసు మీరు డిసెంబర్, జనవరి అవ్యక్త పరివారంతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఇది మాకు ఎంతో సహాయం చేస్తుంది ఈ పాత సంస్కారాలను తెలుసుకోవటానికి, ఇంకా వేళ్లలోకి వెళ్ళటానికి. మరి గాయత్రీజీ చెప్పండి మీ రహస్యాలన్నీ చెప్పండి, మీరు తెలుసుకున్న రహస్యాలు. మీరేం తెలుసుకున్నారు? ఒకటేమో రహస్యాలు చెప్పటం, మరి in your pajamas with your towel around your shoulders, running down the streets of Montreal. That image would stay with me. But ఓకే, మీరు ఎలా కొత్త పైజామా వేసుకొని పరిగెత్తారో మాంట్రియల్లో, అది నాకు ఆ సీన్ నాకు గుర్తుంది. అది మంచి అనుభవం అంటున్నారు. బాబా డైరీ act of drama that I should have, while in the midst of going through my files, found that file with his diary, the pages of his diary. And it was on the 18th of December that I found it. And when December 18, one of the first ones that I saw, it was on the 18th of December, 1932. And so I thought, wow, this is speaking to me. And so for me, the secret that I discovered బాబా నాతో మాట్లాడుతున్నారు అనిపించింది జనవరి 18. that connected me to something profound. అది నాలో ఎంతో కొత్తదనాన్ని, మార్పును తీసుకొచ్చింది. బాబా చూసిన బీజ సంస్కారం అనేది సత్యం. Concept of truth, and from that truth, ఆ ట్రూత్ నుండి, సత్యం నుండి బ్రహ్మబాబా తనతో తాను మాట్లాడుకున్నారు. తన గురువు కానీ, భక్తి ద్వారా కానీ, రకరకాల విధాల్లో శోధన చేశారు, సత్య శోధన. సత్య శోధన ద్వారా తన వేళ్లను తను కనుక్కోగలిగారు, మూలాన్ని. Connecting him to a life that he was living. And so throughout the whole month, I was subtly distinguishing truth as a seed samskara. మరి మూల సంస్కారాల్లో ఉన్న సత్యాన్ని, all these other strands coming from that seed, and how he was looking at it in the context of his life. So that is something I think I will be carrying through with. That exploration of truth.
Now, this morning, at the end of it all, you may think that you have discovered something, and then you just get a beautiful experience. And so this morning, when I was in Amrit Vela, I was ఈరోజు having నేను this అమృత very వేళలో ఉన్నప్పుడు strong experience of నాకు మంచి as అనుభవం tomorrow, can I live my life అనుభవం in అయింది. నేను can రేపు I live my life నేను with రేపటి love? వరకు నా జీవితాన్ని ఈ Can I live above right and wrong, true and false? సత్యంగా The two extremes. Can I just stay రైట్ రాంగ్ రెండు with what is లేకుండా ఓన్లీ right సత్యంలోనే within? Can I రైట్లోనే stay పూర్తి connected? రోజంతా ఉండగలనా బాబాతో, Source of బాబా truth? సంబంధంలో కలిసి నిరంతరంగా And ఉండగలనా then second అని thing was, అనిపించింది. can I రెండవది, also, if I can hold that అలా బాబాతో reality, నిరంతరంగా can సత్యంగానే see ఉంటూ everything in its subtle అన్నిని state? అన్నిని ఆ స్థితిలో చూస్తూ And ఉండగలనా I was అనిపించింది. strongly moved by those two things. And I ఆ said, రెండు is this విషయాలు నన్ను కదిలించాయి. that ఇది is చాలా going to రహస్యం. reveal itself to me? And if it is, that's where it was worth all everything that I've done for the month. If I could land in a place like that, even as an aspiration, if not a total, complete becoming, but as an aspiration to become. So yeah, that was my revelation of secret. And just briefly, I'm curious about one aspect. I know your eyes are very sharp and you can see in many layers through ఎరిక్ thought. అడుగుతున్నారు, మీ కళ్ళు తీక్షణమైనవి, మీరు వ్యక్తిత్వాలను తెలుసుకోవటంలో చాలా తేలిగ్గా చూడగలుగుతారు. మరి బ్రహ్మబాబా ఆలోచనలను, సంస్కారాలను మరి మీ మీద మీ 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 సంబంధం బ్రహ్మబాబాతో మీకున్న సంబంధం మీద ప్రభావం ఉందా? మీరు మరి బాబాతో మాట్లాడటం వల్ల మీకు ఎలాంటి మార్పు వచ్చింది మీలో? నాకు ఎప్పుడు దగ్గర సంబంధం ఉండేది బ్రహ్మబాబాతో. నేను బ్రహ్మకుమారిగా ఉందే బ్రహ్మబాబా సంబంధం వల్ల నేను కలసగలగానే బ్రహ్మబాబాతో బ్రహ్మబాబా జయంతి దీనికి గాయన పంపించారు నా కోసం. నేను యోగంలో కూర్చోవటం ఎప్పుడు నాకు ఇబ్బంది ఉండదు. And it's hard. I never found it hard. And maybe because I loved him the moment I saw him, I fell in love with him, and that love never changed. And so this is బాబాను why చూడగానే నేను బాబా ప్రేమలో పడిపోయాను. ఆ ప్రేమ ఎప్పుడు మారదు. when I'm just seeing Shiv Baba's picture and I don't see him, I said, okay, he's becoming more and more incognito. And that's fine too. I mean, it's not about him. He always said that it's about God. But for the last month, I think he wanted me to see his diary in a different way, and wanted me to reveal the diary with a level of integrity. Because imagine it's 8 pages out of a diary that could totally be taken out of context because we don't have the context of the full diary. And so it took me a long time to say, yes, చాలా I టైం want పట్టింది to do it, Baba, but ఎస్ I బాబ్ want to do it అని with a high చెప్పడానికి. level of integrity. I do not want it to be taken out of context. And so it was as though I started a relationship with him when he started his journey in 1932. And it was as if he was letting me into the secrets of his life that I never before thought that I needed to, um, to understand that part of his life before actually Shiv Baba, he contacted him, and then Shiv Baba started revealing knowledge through him. And I felt extremely privileged that I should be, in a way, it became so personal. I felt very privileged that Baba should, in a subtle way, want me to do that, want me to see him in such a human way, want me to see that he also had
questions, and it wasn't a path that was easy on many levels for him. బాబా And కూడా he wanted me to ఈ see దారి this. అంత తేలికైన దారి ఏం కాదు. And I think that చాలా really సార్లు brought me close to him మరి బాబా in a very different ఎంతో way. కృషి But before I చేశారు. was to see అదే his నన్ను story, కూడా he బాబాకు showed me దగ్గరగా what he was చేసింది. celebrating. And that's what I started with on the 18th of January, I think I said that today is the day that we celebrate someone who has become perfect and who has, achieved the ఇప్పుడు angelic బాబాను చూసేది ఏంజిల్ స్థితిలో ఎవరైతే పరిపక్వతను progress. I realized పరిపూర్ణతను చేరుకున్నారో with all ఆ the బాబాను levels చూస్తున్నాము that ఇప్పుడు. he had on this path. And it was the first time I was actually touching that human part of Brahma Baba. And it really made me love him in a very different way and brought me closer to him in a very different way. And in many respects, I always saw myself as his daughter. నేను I ఎప్పుడు never బ్రహ్మ బాబా కూతుర్నే అనుకునేదాన్ని. but Brahma Baba's daughter. బ్రహ్మ బాబా కూతుర్నే అనుకునేదాన్ని నేను. అది నన్ను బాబాకి ఇంకా దగ్గర చేసింది. And to stay his daughter and maybe to be his daughter for many, many births in the ఎన్నో cycle. జన్మలుగా నేను బాబా కూతుర్నే అనుకునేదాన్ని. ఈ జన్మలోనే కాదు. Blessings from hundreds of souls tonight to be his daughter as many times as you want, maximum 84 మరి times. అందరూ దీవిస్తారు మిమ్మల్ని 84 జన్మల్లో బ్రహ్మబాబా కూతురులాగా అవ్వటానికి. So even when I was someone else's daughter, he reclaimed me. Right. Anyway, I'm sure that you won't be able to see everyone right now, but I'd love to invite everyone to wave to Sister Gayatri because she has been really helping us to go through the journey in such a beautiful way. అందరూ చేతిలో పండి గాయత్రి బేన్ మనందరినీ మన ప్రయాణంలో ప్రతి అడుగులోనూ ఎంతో చక్కగా మనకు దారి చూపిస్తున్నారు. మన హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు. వినాయకుడు కూడా చెప్తున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు. ఈ ప్రయాణంలో మాతో కలిసి మమ్మల్ని చూపించినందుకు థ్యాంక్స్. మీకు బ్రహ్మబాబా కూతురుగా ఎన్నో దీవెనలు, బ్లెస్సింగ్స్. So now we're going to look at the program for next month, and I'm వచ్చే నెల ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. అందరూ ఎదురు చూస్తున్న ప్రోగ్రామ్. So we have a title, and there is a slide that has been prepared just to at least launch this new theme. And so I think those who were in the retreat this morning heard Sister Judy from Calgary already mentioning about the theme, which will be on soul consciousness. And it's going to be very interesting because it is directly coming from Sister Mohini, who really wants to help us to explore this beauty of soul consciousness, but to really develop it even more and more in a very practical ఆత్మాభిమానం గురించి వచ్చే ఫిబ్రవరి నెలంతా మన స్మృతి రోజులో 5 సార్లు ఆత్మాభిమాన స్థితి అనేది టాపిక్. రోజులో 5 సార్లు ఆత్మాభిమాన స్థితి ప్రాక్టీస్ ఫిబ్రవరి అంతా చేద్దాం. During the day, and everyone will have to define called a micro habit, a little action that everybody is doing every day, all the time. So everyone will have to be a little bit creative and find those 5 moments in the day during which we will practice and apply the awareness whilst combing your hair. You may want to choose a time when it is, for example, when you are dressing up or when you're taking a shower. మీరు స్నానం చేసేటప్పుడు కానీ, బట్టలు వేసుకునేటప్పుడు కానీ, నడిచేటప్పుడు కానీ, తల దువ్వుకునేటప్పుడు కానీ అలా అవి చేసేటప్పుడు ఆత్మాభిమాన స్థితిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 5 సార్లు రోజులో తెలుసుకోవటం కాదు, అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. వాటిని సహజంగా చేసుకోవాలి. మోహిని దీదీని మళ్ళీ ఆహ్వానిద్దాం. Helping the awareness in our practice will start at Amrit Vela as well. So we're going to have Amrit Vela together.
And they will be similar to what Sister Gayatri has been doing the whole month of January. But you'll discover another voice that all of you know already very well. She cannot be with us tonight, but it will be our dear Sister Kala, who will be taking our hand the whole month of February to explore soul consciousness with new points of awareness every day. So I'd like to invite Sister Moini to share her insight, because this morning, listening to Baba's Murli and Baba taking us into this beautiful concept of detachment or being untouched, Nyara, there was a feeling that he was so inviting with those 4 aspects connected to detachment that I know, Manididi, you felt that this could be a way for us to explore soul consciousness in a very practical way, exploring this state of detachment or being untouched and applying it with a very specific point of awareness every day. So I'd love to hear from you, and I'm sure everyone will love to hear how you see this connection between soul consciousness and Nyara, or being detached or being untouched. Om Shanti. Before అతీతంగా న్యారంగా we have something for 3 of you. Actually, దీది మాట్లాడే ముందు your heart overflows with a love for humanity, making you the perfect instrument for మీ God's మనస్సు love. So ప్రేమ please accept this little gift from Avyakti Parivar for really giving us this time to us. Yes, అది బ్లెస్సింగ్ బ్లెస్సింగ్ ఇస్తున్నారు. really, we all enjoyed a lot the conversation. You are a special soul whom అందరికీ God బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నారు. reveals to the world at the time when true beauty needs to be understood. So thank you once again. I will send you your blessing. It's from Avyakti Parivar, little gift for you. And we cannot forget, your heart is a sacred place that holds a deep love for God, the essence of truth, and the utmost regard for others. Thank you so much, Moini Didi. And of course, we cannot forget our Bap Dada. It's Brahma Baba, Shiv Baba. They are always with us. And how do we thank them? It's only from our heart. We cannot give word blessing to them because they are showering blessings to us, but of course from our heart. We just take a one determined thought today and for our further journey. So let's take a one moment of silence. ఒక నిమిషం బాబా దాదాకి థ్యాంక్స్ చెప్తా, బాబాతో మాట్లాడదాం. There is great importance of blessing. బ్లెస్సింగ్కి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. One can give. మనం ఇచ్చే గిఫ్ట్ The gift we can share with each other is మనం ఒకళ్ళతో పంచుకునే, ఒకళ్ళకొకళ్ళు పంచుకునే is from my గిఫ్టే heart. ఈ బ్లెస్సింగ్. Our ఇది hearts we share మన blessings. మన మన మనస్ఫూర్తిగా మనం ఈ బ్లెస్సింగ్స్ అందరితో పంచుకుంటాం. అది కనపడని అదృశ్య శక్తి. I read the first paragraph of Morning few times. నేను మురళి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎక్కువసార్లు చదివాను. ఈరోజు మురళి చదివిన తర్వాత నేను ఎక్కడి నుండి మొదలెట్టాలి, ఈ I always ఆత్మాభిమానం అనేది చూశాను. saw center of forehead as a నేను sacred ఎప్పుడు space. మరి నుదుటి మధ్యన And, అదే sometimes I took it అదే as a cave మంచి through isolation. ప్రదేశంలో ఒక గుహలాగా అందులో తపస్సు చేసుకోవటం కోసం అన్నట్టు చూసేదాన్ని, నుదుటి మధ్యన బాబాతో ఉండటానికి. But then when I start thinking of మళ్ళీ lotus throne, మరి ఈ కమల ఆసనం గురించి ఆలోచించినప్పుడు, పద్మాసనం ఈ నుదుటి మీద ఉన్నట్టు చూసినప్పుడు అది ఇంకా బాగుంది. నేను అనుకున్నాను ఈ నెల అంతా ఇది center of సాధన చేద్దాం, ఈ lotus throne, నుదుటి మధ్యన and I పద్మాసనంపై stayed on the నేను ఆత్మను కూర్చొని సాధన So, చేయాలి. the first thought I will take మొట్టమొదటి ఆలోచన నేను myself తీసుకునేది, as a నేను living force, a point of జీవించే జీవశక్తి, జ్యోతిర్బిందు స్వరూపం, and
అనాది అవినాశి ఆత్మను. So why I'm saying it in Hindi, they call it Chaitanya. హిందీలో దీన్ని చైతన్యం అంటారు. ఆత్మ చైతన్యము, జ్యోతిర్బిందువు, Living force, point of light. జ్యోతిర్బిందు స్వరూపము, uh, చైతన్య శక్తి. Baba ఈ said, పద్మాసనంపై ఆసీనమై ఉన్న ఆత్మ నుదుటి బ్రుకుటి మధ్యన. నా ఫీలింగ్స్ ఏంటంటే కొన్ని రోజులుగా really, really very, very ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. to create this awareness, ఈ యొక్క స్మృతిని consciousness. ఆత్మిక ఆత్మాభిమానాన్ని తయారు చేసుకోవటం చాలా ముఖ్యం. ప్రతి ఆలోచన To be a point of light, I see ద్వారా నేను అలా జ్యోతిర్బిందు స్వరూపం లాగా అవ్వగలుగుతున్నాను. ఆ శక్తిని get concentrated and అంతా నా నుదుటి మీద కేంద్రీకృతమైనట్టు అనుభవం అవుతూనే ఉంది. ప్రతి ఆలోచనల్లో experiences come. ఎన్నో మంచి అనుభవాలు కూడా అవుతున్నాయి ఈ స్మృతిలో. నేను బిందు స్వరూపాన్ని, Connection of ఎందుకంటే if I have to be ఇందులో చాలా లోతైన కనెక్షన్ ఉంది. నేను ఈ శరీరం నుండి అతీతంగా అవ్వాలి అంటే మరి ఆత్మకు శరీరానికి చాలా సంబంధం ఉంది. మరి ఎలా ఆ శక్తి, ఎనర్జీ, పవర్, ఎలా బలం ఎలా మారుతుంది అంటే కళాబేన్ అమృత వేళలో ఒక్క ఆలోచన ఇస్తుంది ప్రతిరోజు. మనం మాట్లాడింది దీని గురించి. మరి తను చెప్పేది ఏంటనేది తనకే వదిలేస్తాను కళాబేన్కి. మన పద్మాసనాన్ని మనం తయారు చేసుకుందాం, మరి ఆ స్మృతిని తెచ్చుకుందాం. చెప్తాను లోటస్ మీద బ్రహ్మ మాస్టర్ బ్రహ్మ కూర్చొని 4 faces, సేమ్ థింగ్. Living force of light, immortal and eternal, on the lotus throne. చైతన్యము, అమరము, అవినాశి, పద్మాసనం. పద్మాసనం అలానే ఉంటుంది. ఒక్కొక్క గుణాన్ని తీసుకుందాం. పద్మాసనం మీద కూర్చొని నేను బ్రహ్మ బాబా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మేము 2-3 కన్యలు వెళ్ళేవాళ్ళం. మరి ఆ రాయి మీద కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళం. నేను అనాది అవినాశి ఆత్మను బిందు స్వరూపాన్ని అని గంటసేపు అదే స్థితిలో ఉండేవాళ్ళం. మరి నేను అనుకునేదాన్ని, మరి నేను అవినాశిని అనాది ఆత్మనైతే నాకు ఎందుకు ఈ మోహం ఉంది అనుకునేదాన్ని. దానివల్ల ఆ స్మృతి వల్ల నాకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు చేకూరాయి. అదే నా మొట్టమొదటి ప్రాక్టీసు, బాబా ఇచ్చిన ప్రాక్టీస్ నాకు ఫస్ట్. చాలా బాగుంది. కళాబేన్ కూడా మనతో ఉంటారు. ఈ పాయింట్స్ గురించి మనం ఫిబ్రవరి నుంచి మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. జనవరి నుండి ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలోకి కొత్త టాపిక్ లోకి వెళ్తున్నాం. So the title again is A Drop of Awareness 5 times a day. Tomorrow will be బిరుదు ఏంటంటే ఆ స్మృతి రోజుకు 5 సార్లు స్మృతి. రేపటి స్మృతి ఏంటంటే చైతన్యం, అనాది అవినాశి జ్యోతిర్బిందు స్వరూపాన్ని పద్మాసనంపై. మరి రేపు ఏ 5 సమయాల్లో ఈ యొక్క స్మృతి సహజంగా అవుతుంది. మనం చేసే 5 పనుల్లో స్నానం చేయటమో, బట్టలు వేసుకునేప్పుడు, లేకపోతే తయారయ్యేటప్పుడు, వండేటప్పుడు, లేకపోతే మంచినీళ్ళు తాగేటప్పుడు, ఎప్పుడైనా ఏదో ఒక కార్యాన్ని తీసుకొని దానికి ఈ స్మృతిని లేకపోతే ఒక 5 అంతస్తుల ఇల్లు తీసుకొని పైకి కిందకి వెళ్తూ ఉండండి. అలా పనిచేస్తూ మీరు స్మృతి చేయాలి. ఏం లేదు, వాళ్ళు మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు తీసుకోవచ్చు, బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆత్మిక స్మృతిలో పిల్లలకి చెప్పు. Yes, I think it's very clear and ఇదంతా క్లియర్ గానే ఉంది. మీకు అందరికి అర్థమవుతుంది. భూమి వ్యాన్ కూడా పంపిస్తారు.
వాహిని దీది ఇచ్చిన for people to have it స్మృతి కూడా for ఇస్తారు. Bela tomorrow, and for Calaban to also hold that. I like the idea of the lotus throne being the image as well, but I also like the drops, the drop of soul consciousness. So the lotus throne may carry, may go with the. ఆత్మాభిమానం యొక్క బొట్టు. But for me, the way I will practice it is soul consciousness is a very broad concept. So ఆత్మాభిమానం అనేది చాలా పెద్దది. as a soul, it is నేను ఆత్మగా అనుకున్నప్పుడు my 84 births, నేను నా 84 జన్మలు my గుర్తొస్తాయి. presence and my 5 forms and everything. I'm fully నా 5 transformed as రూపాలు a గుర్తొస్తాయి. soul. And so what I will do, I will put as a core a core focus in my soul consciousness, the word nyara. So for the whole month, when I have my one drop 5 times a day of soul consciousness, it will be practicing this nyara, being detached, consciously feeling myself being detached, and what does that feel like? What's the benefit of that? And so I know that also the continuation of a journal might be very good to capture these points, these 5 times a day, the drop, and to write that up in your journal as your charge. But I also see it, why I like the drop thing. It's because, when we go to the eye doctor, they normally give you drops for your eyes and say, take these drops in your కళ్ళ eyes. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కళ్ళలో చుక్కలు వేస్తారు. మరి కళ్ళు తడిగా ఉండాలి కాబట్టి ఇవి వేసుకోండి, కళ్ళు పొడైపోతున్నాయి కళ్ళు అంటూ ఉంటారు కదా. మరి అలానే ఈ 5 సార్లు మనం ఈ డ్రాప్లు వేసుకుంటున్నాం, ఈ స్మృతి ఆత్మాభిమాన స్మృతి డ్రాప్స్ అని చెప్తున్నారు. దీని ద్వారా మన దృష్టి ఇటు అటు పొడి పొడిగా అవ్వదు. On the lotus flower, if you go in the morning and you see, మరి అలానే కమలాన్ని పొద్దున్నే చూసినప్పుడు కమలం మీద అక్కడక్కడ బిందువులు ఉంటాయి, డ్రాపులు ఉంటాయి, చిన్న చిన్న, చాలా బాగుంటుంది చూడటానికి. మరి ఆ డ్రాప్స్ అలా పద్మం మీద ఉంటాయి. నేను కూడా అది చాలా అందంగా ఉండటం చూశాను. అట్లా అతీతంగా ఉండటం అంటే ముట్టుకొని విధంగా ఉండటం అంటే కమలం కూడా వేళ్ళతో కలవకుండా జీవించి ఉండలేదు, ఫ్రెష్గా ఉండలేదు. మూల వేళ్ళతో కలిసే ఉన్నప్పుడే బాగా ఉంటుంది. మరి మన రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ శరీర అభిమానంలో లేకుండా ఎవరి ప్రభావంలోకి రాకుండా ఉన్నప్పుడు, మన మూల సంస్కారాలతో మనం ఉన్నప్పుడు, అతీతంగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మాభిమానం ఎంతో సహజమైన అతీతతను, నిర్మోహత్వాన్ని తీసుకొస్తుంది. అది చాలా బాగుంటుంది, దర్జాగా ఉంటుంది. నాకు డిటాచ్మెంట్ అంటే ఇష్టమే, కానీ ఒక్కోసారి అంటూ ఉంటారు చాలా మంది డిటాచ్డ్ అని. కొంతమందికి వ్యర్థమైన ఆలోచనలు ఉంటాయి. కానీ ఆత్మాభిమానంలో నా మనసు బాబా చెప్పినట్టుగా ఆలోచనలు, మాటలు, చేతలతో సేవ చేయండి అంటే మనం చాలా తెలివైన వాళ్ళుగా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటుకోని విధంగా ఉండాలి అంటే నేను బాబాతోను అందరితోనూ కలిసి ఉండాలి, అందరికీ మంచి శుభ ఆశీస్సులు ఉండాలి. దానితో పాటు ఏది జరిగినా కానీ నా మనసును ఆత్మాభిమానంలోనే ఉంచుకోవాలి. నేను ఆత్మాభిమానంలో ఉన్నంతసేపు ఏది నన్ను తాకలేదు. ఆత్మాభిమానం మనల్ని అతీతంగా చేస్తుంది. దీని గురించి మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడదాం. You wanted to also take those 4 points, one per week.
So during the first week, it will be the full aspect because there's so much. 4 పాయింట్లు 4 వారాలు తీసుకుందాం. ఒక్కో పాయింట్ ఒక్కో వారం మెయిన్ పాయింట్. మరి ఈ నెలంతా 4 వారాలుగా మార్చి 4 వారాలు 4 మెయిన్ పాయింట్లు మనం తయారవుదాం. మరి ఇంకొక నెల సాహసం చేద్దాం. Yes, Brother Eric. 5 సార్లు 5 పనుల్లో 5 పనుల్లో నేను ఆత్మను, చైతన్యాన్ని, అనాదిని, అవినాశిని. నేను చైతన్య శక్తిని, అవినాశి, అనాది ఆత్మను ఈ స్మృతిలో 5 సార్లు చేయాలి. రేపటి అభ్యాసం నేను ఆత్మను, చైతన్య శక్తిని, అనాదిని, అవినాశిని పద్మాసనంపై ఉన్నాను. మరి పెద్ద పద్మాసనం తీసుకోండి, నెలంతా కూర్చోవాలి, నెలంతా వాడాలి ఆ సింహాసనాన్ని. So just to clarify, so as you said, because I'm getting, as you're saying, Shivlinga, in India, all the temples has this, the setup in a way that every శివలింగం మీద కలసి ఉంటుంది, పైన చుక్క 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 కలశం మీద పడుతూ శివలింగం మీద పడుతూ ఉంటుంది. అది గుర్తు చేసుకోండి. మరి ఆ వ్యక్తి పరివారం కూడా అందరూ కలిసి ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండటము అంటే ప్రతి క్షణము ఎవరో ఒకళ్ళు శివబాబాను తలుచుకుంటూ ఒక చుక్కను బాబా మీద వేస్తున్నట్టే, స్మృతి తెచ్చుకుంటున్నట్టే, మనం చేసే ప్రాక్టీస్ నిరంతరం కొనసాగుతున్నట్టే. ఇది అఖండమైన బట్టి. థ్యాంక్ యూ. దీన్ని ఎలా చూపించాలి అనుకున్నాము. మరి ఈ యొక్క డ్రాప్స్ అన్ని, చుక్కలన్నీ మనం ఎలా గుర్తు చేసుకోవచ్చు. మన చుక్కలన్నీ శివుడికి సమర్పితం చేయొచ్చు. శివలింగం మీద అభిషేకం లాగా చుక్క 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 కలశం నుండి పడుతూ ఉంటుంది. రేపు అమృత వేళ నుండి మనకి ఇదే స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది.